مساء الخير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. معاكم نجلاء مكرم عبيد حنا، مدربة أونلاين MI إكسبيرت، معلم مبدع خريج شركة مايكروسوفت العالمية، مؤسس مبادرة تعلم، وعلم، الخير، للخير، ومبادرة صغير بدرجة الخبير. يعتبر الجزء الثالث من إيدو بازل. احنا وقفنا السيشن اللي فات عند استخرجنا الشهادة وبقينا كوتش وكده، فدخلنا على لينك التريرر. هنستخرج إن شاء الله دي التريرر. فكانت مشكلتنا إيه؟ لما أنت دوست على التريرر، تمام، وداك على الاكونت بتاعك، على ايه؟ على منصه ايدو بازل، يعني على المنصه بالظبط. لا، اما احنا هندخل الكود فين؟ فطبعا المفروض ان انت تروح على الايميلك زي ما انت هتشوف كده. هتلاقي رساله جايه لك بالايدو بازل، تمام، بتقول لك: مرحبا نجلاء، يسعدنا ان نسمع انك تريد ان تصبح مدرب ايدو بازل. فالخطوات اهي: روح على الايدو بازل وانشئ حساب طالب. خلي بالك، لا تقلق، يمكنك الحصول على حساب المعلم والطالب، لكن انت تروح على حساب طالب، ماشي، وهتدخل الكود ده. يقول لك ايه؟ هتنقر على بلس، ويقول لك في حكايه عند الكلاس يعني، وتكتب الكود ده. فلولا كده ما كناش ايه هنعرف. يعني احنا رحنا للايميل، اقول على ايده بازل زي ما هو قايل لي، كل ده عشان نوصل على الترينر. يا ريت يا جماعه تقدروا هذا التعب، وشير ولايك واشتراك في القناه. احنا بنقول لك ازاي اهو، شايفين؟ بيقول لك بقى هتنشئ حساب طالب، بنقول ساين اب، ونقول ام ستودنت، وهتيجي على علامه انا هنعمل بايه ساين اب ويز ايدو بازل. هنعمل ايه؟ اهو ادي الكود يا جماعه. اقول ايه؟ شفت يا جماعه؟ قبل كده ما كانتش جايه، لان انا ما كنتش داخله بالايه. اي جي واي، لا اي جي اف، واخدين بالكم؟ اي جي اف اي في اي سي. انا دخلت بستودنت طالب، دخلت من الايميل وجو اي دي بازل دوت كوم، عملت ساين اب، اخترت ام ستودنت، جالي على طول ايه؟ الايه الكود يقول لي كلاس كود، اقول له نيكست. لو ما عملت كده مش هيجي لك. شايف حضرتك؟ ترينر 2022 2023 موديول 1، اقول له فيرست نيم، اقول له نجلاء، ما تغيرش بقى اسمك عشان الشهاده، مكرم، واللاست نيم ايه بيتهنى، تمام. وادي الايميل والباسورد حافظه، واقول له جوين كلاس، اوكي. شايفين يا جماعه؟ المديول ده ما كانش موجود، انا فتحت لكم القديم ومفيش مكان للكلاس. ايه بقى ده؟ وعاوز ايه؟ اليوزر نيم، ماشي، نجلاء ايبيد، اقول له جوين، قبله. يبقى خلي بالك، بيقول لك ما قالكش دخل الايميل، قال لك دخل اليوزر نيم. اليوزر نيم ده از اوريدي تيكن، خلاص نزود مثلا توتو، اقول له توتو، ها، قبله ولا ايه؟ اقول له جوين كده، قبله. اكتب في ورقه ان انت دخلت نجلاء عبيد 22 ازترال. شفتوا يا جماعه جت ازاي؟ اهو. بصوا يا جماعه، اظن اقول له سيف. اظن انت شفت معايا الحاجات دي، بس كان هنا في حاجات كتيره، تمام. لا، هنا بقى بتاع الترينر بس. وادي الكود يا جماعه زي ما قلت لكم. اجي بقى ابدا ادرس بقى معاكم ان شاء الله، ناخد شهاده الترينر، تمام. اللينك هينزل تحت التسجيل. اسمع بقى الاستاذ الفاضل Welcome to ده. the Edupuzzle Trainer Certification. If you're taking this course, it means that you love and believe in لازم نسمع كويس عشان في اسئله هتبقى على الفيديو يا جماعه. you are an influencer. You influence students, parents, staff, teachers in your district, and perhaps your PLN on social media. You هل ينفع نجري؟ هو احنا قبل كده ما ينفعش نجري، هل ينفع نجري في ده؟ لا يا جماعه برضه. definitely have an impact on people. And that might be just one of the reasons why you became an Edupuzzle coach. ايه اللي يثبت ده؟ بس Now ان في اساينمنت اهو يا جماعه. شايف كاتب لي ايه؟ finish watching the video which is a while video to turn in assignment. وهو شغال ممكن يجي لك سؤال. Edupuzzle Trainer. This new certification was created to support you with new content and an opportunity to join an even more exclusive community, the Edupuzzle Trainer community. Maybe you weren't satisfied with just being an Edupuzzle coach and felt like you already knew the platform really well and was looking for more. Maybe you needed to find out how to design the best video lessons and join an active community of like-minded people to share ideas, collaborate, and present about Edupuzzle all over the world. Yes,
I said, oh, love of the world. But more of that later. In this certification, you will learn how to make amazing video lessons with our 6 best practices. هيعلمنا دلوقتي يا جماعة ازاي نحول الفيديو لدرس تفاعلي مع التلاميذ. You will know how to ask your students better questions with our friend Kim Darshay. Hear from the expert trainers as they give you advice on adult learning and video learning. At Edupuzzle, we believe we have one key vision that drives our work. We believe that in our lifetime, every learner will be a click away from an excellent online education. There are teachers using Edupuzzle in almost every country in the world. So every day, we are a little bit closer to realizing that vision. Now that you know our vision, it is important that you understand how we're going to get there. Our mission is to empower educators with easy-to-use, powerful software to make their next lesson. تمام اهو يا جماعه. بعد كده شايف بيتكلم عن ايه بقى؟ كان عمال يقول ايدو بازل فيشن اللي هي الرؤيه بتاع ايدو بازل، وايدو بازل ميشن اللي هو الرؤيه والرساله بتاعتها. الفيجن بتاع ايدو بازل وي بليف ان احنا بنصدق از اور لايف تايم افري ليرنر، ان كل المتعلمين بتاعتنا will be take away ان هم يروحوا لطريقه from excellent online education، التعليم اللي هو الايه الاونلاين. ايدو بازل ميشن بقى اللي يعني الرساله بتاعتها empower تمكين educator المربيين with easy to use powerful software، ان يبقى عندهم مقدره او تمكين من الاستخدام to make their next lesson، ان هم يعملوا ايه lesson من الفيديو. نقول له continue. This enables Edupuzzle to curate the best content and identify the best lessons for each learner. And that's why you're here. You want to provide the best learning experience possible, and Edupuzzle is helping you on that journey. So what do you think? Is it amazing? I cannot wait for you to experience it. Come on, let's get started. يلا هنبدأ دلوقتي. بيقول لك يقول لي هنا ايه another lesson done submit. اوكي، وكله خد بالك موادنا خدت على السمع بالانجلش تبقى سهله قوي اهو. ترانا الانترو 2022 or 2023. هنفتح. Welcome to the Edupuzzle Trainer Certification. If you're taking this course, it means that you love and believe in Edupuzzle. You are an influencer. You influence students, parents, staff, teachers in your district, and perhaps your PLN on social media. You definitely have an impact on people. And that might be just one of the reasons why you became an Edupuzzle coach, and now an Edupuzzle trainer. This new certification was created to support you with new content and an opportunity to join an even more exclusive community, the Edupuzzle trainer community. Maybe you weren't satisfied with just being an Edupuzzle coach and felt like you already knew the platform really well and was looking for more. Maybe you needed to find out how to design the best video lessons and join an active community of like-minded people to share ideas, collaborate, and present about Edupuzzle all over the world. Yes, I said, oh, love of the world. But more of that later. In this certification, you will learn how to make amazing video lessons with our 6 best practices. You will know how to ask your students better questions with our friend Kim Darshay. Hear from the expert trainers as they give you advice on adult learning and video learning. At Edupuzzle, we believe we have one key vision that drives our work. We believe that in our lifetime,
Every learner will be a click away from an excellent online education. There are teachers using Edupuzzle in almost every country in the world. So every day, we are a little bit closer to realizing. Now that you know our vision, it is important that you understand how we're going to get there. Our mission is to empower educators with easy-to-use, powerful software to make their next lesson. هنا بقى برضو هي امال ايه بقى This اقول enables Edupuzzle to curate the best content فيديو and كومبليت identify the best lessons for each learner. And that's why you're here. You want to provide the best learning experience possible, and Edupuzzle is helping you on that journey. So what do you think? Is it amazing? I cannot wait for you to experience it. بصوا يا جماعه لما انا ادوس Let's كونتينيو get بيتعاد started. تاني فاحنا هنروح على الثلاث شرط عشان ناخد الجزء التاني. بصوا استنى بس كده. بص حضرتك ادخل جوه المديول عشان جربتها قبل كده. دي الاساينمنت دي كومبليت. هنشوف هيجي لنا ايه. هيجي لي حاجات هنا انا هختار من هنا. تمام اهو. انا دلوقتي شغال صح في الترينر. مين الكومبليت؟ لما انا ادوس على الكومبليت المفروض يجي لي حاجه هنا اللي انا خلصته يعني. بيقول لك ويكلت بعد نص ساعه تبقى لايف على اليوتيوب. وهتكلم على الايدو بازل بقى. شوف الصدفه. هو بيقول لي ويت فانا عايزه انتظر. المهم ان انا في الكود صح اهو يا جماعه. هنا بقى دخلنا على ايه؟ ده ان بروجرس اللي هو ايه؟ requirement by reps. شوف هل هو لا Edupuzzle ده is غيره يا جماعه. بصوا 190. هنا هو يريكومنت بريك اعداد تجديد. We have more than 2.6 million يبقى teachers. هنعمل منين؟ من الثلاث شهور يا جماعه. We have helped create more than 30 million lessons, and more than 4 million hours of video have been watched monthly. That is insane. And we could have not done it with that. يقول لك في ملايين من الفيديوهات على المنصه. We would like you to take charge of this and help us empower even more people, more students, and create عشان تمكن مزيد من التلاميذ ومزيد من المعلمين. bigger impact. We would love to have trainers all over the world sharing Edupuzzle's superpowers. To qualify to be an Edupuzzle trainer, you should complete the new Edupuzzle Coach 2022-2023 certification. Complete this Edupuzzle trainer certification. Conduct at least one training session at your school district, or at a conference. Have someone take a picture of you and share your awesomeness on social media using the hashtag #NextEdupuzzleTrainer. يقول لك بعد انت بتاخد الشهاده بتاخد ترينر لازم تعمل هاشتاج وايه وتفعل على السوشيال And ميديا. also, you need to have at least 10 video lessons in your Edupuzzle account. ليك 10 فيديوهات. We love listening to our community. I mean, بص لما اجي اجري مش سامح. we didn't get here alone, right? Please participate in community interactions and always remember to own your shine. You are a superstar. You are awesome. بص بقى جالي ايه اهو. to qualify to be Edupuzzle trainer you should لازم complete new Edupuzzle coach كملناها. complete Edupuzzle trainer certificate. connect to trainer one session. لازم تعمل one trainer session to your school. تعمل ايه يعني زي ما انا اللي بعمله ده سيشن واحد. have at least 10 video lesson 10 video in your Edupuzzle account. يعني لازم تدخل في الاكونت بتاعك 10 You فيديوهات. will be invited to the Edupuzzle Trainer community on Telegram. You will still be part of the coach community on Facebook, but you will also be invited to an even more personalized network within Edupuzzle via Telegram. Second, you will have the opportunity to help organize and present at the Edupuzzle Coach Summit.
we have big plans to create a huge online event in which you and the Edupuzzle team will create a dynamic learning experience for coaches all over the world. More details to come. Also, did somebody say it's new swag made just for Edupuzzle trainers? Yes. I mean, everybody loves swag, right? I may or may have not screamed a little bit when I saw the new design. But that, my friends, will be a surprise. You'll get a little taste when you see the new badge design at the end of this certification. And last but يقول لك هيبقى في بادج كمان not جديد. least, you get this certification. We made it for you. Yes, we want you to have the best toolkit possible. هنا بقى you are getting opportunity، هتجيلك الفرصة to help organize ان انت تنظم and present وتقدم زي Edupuzzle coach submit new custom swag. هيبقى فيه هدايا زي اللي هو اللي لابسها دي يا جماعة، زي وكت لما بعت لنا their trainer made this with you in mind. We are also working in a training community، وهيبقى الشغل بتاعك على الكوميونتي بتاع Edupuzzle. more details on what expect تتوقع and how to join and coming soon وايه اللي جاي. Possible. All in all, we will make sure you feel part of this family because we know we could have not done it without you. We are better together. So now you know the Edupuzzle vision and mission. You know why we're looking for people like you. You know what we would like you to do. And you know what you will be getting for being an Edupuzzle trainer. And now that I covered all the basics, it is time to get this party started. هنا بقى بيقول لي هنا ايه if you are super excited about this training I will be tweet you feel I feel change. هنعمل هنا كليك وهنا important. هنا بقى لو دوست على كليك to move the next module، تعالى هندوس على الاثنين دي وبرضه نروح على المديول التاني. هنودي كده عندي 2 بيلف اهو جات لي السي دي. ايه بقى نشوفها على تويتر. ماشي، في واحدة بتلف تاني. بصوا يا جماعة المديول التاني زي ما انتم شايفين برضو بكود جديد COC، اكتبوا بالقلم بس هو هيوديني على طول COCBUFB. ماشي، واقول له join class. شايفين يا جماعة ده المديول التاني في التريلر زي اللي فات بالظبط. هنا بقى بيست براكتس وكل ده لازم تسمعه حضرتك، ولو في سؤال تجاوب عليه. نسمع الفيديو برضو. خلاص ماشي، اقول له continue. بس بيقول لك ايه what best practice، يعني الممارسه افضل ممارسه to use video lesson how to influence. طبعا هو اتكلم بس مش عارفه ليه قطع الفيديو على طول. This module will cover 6 best practices for making video lessons. Join me as we learn reading, signaling, segmenting, generative activities, matching visual and verbal, and lastly, subtitles. Keeping these best practices handy when you're designing video lessons would not only make video lessons more fun, but also more memorable. Being a lifelong learner is a great quality to have. As an Edupuzzle trainer, we want to give you the tools to design the most effective video lessons possible. It's a fact. Shorter videos are better for student engagement. Have you ever found the perfect video for your class, except it goes into too much detail? Well, use the technique of waiting to remove any unnecessary information. Always remember, even if the video is entertaining, if a certain part doesn't add any educational content, feel free to cut it out. Here is how to make cuts to your video in Edupuzzle.
هنا بقى يا جماعة هيوريك ازاي تضيف في اول الفيديو، في نص الفيديو، في نص الفيديو assignment اسئلة. شايفين؟ next time you are recording، إن بقى بعد كده هنسجل are looking for a video pay attention to part of the video. لو انت عايز التلميذ يركز انك بتعرض فيديو الدرس وعايزه يركز على جزء، فانت ازاي تعمل له attention تركيز. Make sure you add this to your notes. This phrase is an example of signaling. Signaling is a way to direct students' attention to important information. You can do this with phrases like heads up, remember, take notes, etc. Or visually with on-screen texts or graphics. Did you notice the note at the beginning of this video? A great way to use notes is at the beginning of a video lesson to tell your audience why and what they will be learning. Basically, to give them purpose. The amazing Stacey Roshan talked about this in one of our live events, and hence, you should definitely check them out. Here's how to add a note or audio note to put signaling into practice with Edupuzzle. شايفين يا جماعة؟ هنا بقى بوك ماركت، وهنا ايه؟ لايف ايفنت. دوس على اي لينك يجي لك وسيبه، وبعد كده بفتحه عادي. هنا لايف ايفنت، يعني لو في احداث تبع ايدو بازل او لايف ايفنت عملتها بتبقى جالك اليوتيوب يعني. ونقول له كونتينيو عشان الوقت. Chunking videos into smaller sections is a must. Without this, students can easily tune out. First, think about where it makes most sense to pause during the video and then add notes, questions, or other activities to break up the video. Think about a place in the video where a student can stop, process information, and be able to go back and rewatch if necessary. This will give your students more agency and control over how they view your video. اوكي، يقول لي نوتس هاي ام سيجمنت ذيس فيديو ام ادنج نوت. هو ضاف النوت يا جماعه الملحوظه للتلميذ، وكنت تضيفها بصوتك. اقول له سبمنت. داخلين على اللي بعده، قلنا نجيب منين؟ نجيب من الثلاث شروط، مش هنجيب من هنا. ادي اهو. بص حضرتك، هو بيعدي اهو موديول 1. اذا دخلت في موديول 2 انت خدت دي من سيريز 6. نقول له بقى هنا ايه المفروض؟ هي لو كملت المفروض يقول لك كملت، بس هو اللي مش كاتب كملت. في سؤال اهو اوبن مايند. تعال نشوف، يبقى دي غيرها اهو. بيست نمبر، اسمع الصوت ده. Best practice number 4 is generative activities. Let me tell you what I mean by ما generative ينفعش الجري. activities. Ask your students to take part in the learning and have them create something along the way. This can be notes, sketches, graphs, or bulletin points to name a few. Basically, you want your students to be actively listening and processing the information they are learning, rather than just listening and watching a video. بعد ما يخلص كونتينيو على Get طول. your students more involved in the video learning experience. تعالوا كده نقفل هنا ونفتح مش هيفتح للأسف. دي أسئلة يا جماعة اهي على الفيديو. It can be as simple as asking them to take notes. Other examples of generative activities includes having students create a physical model as the video guides them through how-to steps, or summarizing and explaining information in their own words. Would you like to hear your students' responses to generative activities? Here's how to enable audio responses in Edupuzzle. يا جماعة هي بيقول لك إن أنت ممكن تضيف سؤال مفتوح أو مالتيبلاي تشويس عشان تعمل انتر اكتف وبي اتنشن.
تمام. next question، في سؤال جاي بيقول لي هنا ايه اهو open mind. how do you plan، انت بتخطط لايه using audio response tell us your voice. يعني انت دلوقتي لو اقول لهم ايه to، انت هتقول عشان تنبه الاولاد يعني to be new، عشان تكون جديد in learning. اوكي you must ايه learn، لازم تتعلم all new ايه technology. اوكي مثلا يعني. وممكن خد بالك صوتك من هنا يعني اهو كده تقول بص، لازم اول ما تدوس على المايك تقول allow. My student, good morning, how are you? I wanted to be exchangeable in my life, in my student, in your class. وخلاص وتدوس كده. عايز تسمعها ولا عايز ايه وتقول له صمت. كده انت ضفت النوت بتاعتك صوت وضفتها كتاب. عشان نبقى جديدين في التعليم لازم نتعلم كل التكنولوجي الجديدة. 2 best practice 3 of 6. شكلها ايدي بازل هتطول معانا، واحنا قال لنا في الفيديو عشان تاخد الترينر لازم يبقى فيه 10 فيديوهات على المنصة بتاعتك. احنا هنكمل ده، ولو حصل قطع عادي هنكمل، هنعمل لكم يعني مزيد من السيشنات على ايدي بازل عشان نكمل وناخد الترينر. المنصات كتير يا جماعة، فلازم انت تركز يعني تعمل فوكس على منصة وتستفيد وتفيد غيرك بيها وهتستعملها في التعليم. يعني حلو قوي لما يبقى عندك فيديو، وبدل ما يا اولاد خد اسمعوا، لا انا بسمعه وبحط على كل جزء سؤال في اول الفيديو، في نص الفيديو، في الاخر in the middle, in the beginning, in the fine. فدي حاجة حلوة قوي. انت دي هنا نوت اهو، يقول لو انت عايز تضيف ملحوظة اهو next questions. بص بقى اسمع كده. My student, good morning, how are you? I want to be exchangeable in my life, in my student, in your class. وخلاص. شايف اهو يعني هو سجل كمان. Did you know في سؤال that a تاني جاي. student's brain is able to take in and process both visual and verbal information at the same time? According to the cognitive theory of multimedia learning, هحاول ازود video كده. مش هيسمح يا learning جماعة is خالص most نجرب. effective when it makes use of both channels at the same time. Here's an example of what pairing the visual and verbal looks like. تمام. Today we're going to learn about parts of the day, AM and PM. عايزين نفهم ايه هي الاي ام والبي ام. يعني طبعا احنا كلنا فاهمين الاي ام اللي هي صباحي والبي ام مسائي على بعض، بس هنشوف هي في الايدو بازل هي ايه. Here's the question I'm trying to answer. What time is someone most likely to wake up for school? 7 a.m. or 7 p.m.? Before I answer this question, I need to know what AM and PM mean. There are 24 hours in a day, but when I look at a clock, I see there are only 12 hours on it. Since the day has 24 hours, this means that the hour hand goes around the clock twice during a day. So 9 o'clock happens twice in a day. تمام يا جماعة، هنا اهو عرفنا اللي هي فعلا طلعت تبع الوقت. ايه دي بقى؟ How amazing video. If you wanted to learn more about Edupuzzle originals, click ايه out this. اعمل كليك واروح واقول ايه continue. ابدا. Okay. For English language learners, subtitles are crucial for comprehension. For native speakers, however, the helpfulness of using subtitles depends on the students. Neurodiverse learners may find subtitles overwhelming and could contribute to cognitive overload. One workaround is to give students the option of enabling closed captions. For YouTube videos, video creators can enable automatic captioning and also use the option to edit captions. هيجي سؤال في نهاية الفيديو يا جماعة. لو السيشن خلص هعمل لكم تاني اهو continue. بص بيقول لك هنا ايه ده، بيقول ايه here is where enable closed caption in Edupuzzle. انت اللي بتسمح للكابشن اللي هي الترجمة او اهو اللي انت بتعمله اهو prevent escape او turn on a CCS.
واقول له continue. Now that you know the 6 best practices for making video lessons, let's talk about 2 practices we think you should reconsider in case you're still doing them. The first practice we discourage is simply recording your regular in-person lesson and uploading the video. Research has shown that this can cause difficulties with segmenting appropriately and maintaining organization. I mean, it might be a great way to start creating video lessons, but we encourage you to keep your videos short and think about where you will add the stops in your video. The second practice we discourage is sharing a PowerPoint presentation and narrating the text. The problem here is cognitive overload. So make sure not to pair too much on-screen text with spoken information. اوكي هنا بقى ان بيقول لك ايدو بازل ليها بلوك وتشيك از بلوجر اهو عادي، حمل فوق ابقى اشوف براحتك ونعمل كونتينيو. هنا بيقول لي هنا ايه now that you know our 6 best practices how do you see yourself using them؟ ازاي تستخدمها؟ which one responds more with you؟ هنا share them with your team مع فريقك we are better together. يعني ايه اهم حاجه اللي هي ايه؟ ابلود فيديو. هو بيقول لك احسن حاجه انت عرفتها ايه من البراكتس الممارسات؟ ابلود فيديو making questions ها to be my student. اخلي تلاميذي interactive in class more be attention. قال لك ان انت ممكن ازاي ماشي in my class او with me. الاولاد ملوا منك في الفاظ تروح ايه عامل نوت بصوتك او عامل كده وin my ايه او تقول لهم تقييم خلي بالكم الفيديو فيه اسئله نقول له صم. هنا برضو بلوك عملناها قبل كده اهو. بص حضرتك الكتابه بتاعتك وصلت اهي. قول له continue. I'm sure you are already doing some of these best practices. We just wanted you to notice and keep practicing them purposely when you are planning your شايف احنا كده خلصنا 3 براكتس تمام اهو. قال لي صمم يجيب لي على اللي بعده. قلنا مش هينفع فيه من هنا، لو انت هتشغل هتلاقي اللي فات. بص هي اهي الصوت بتاعك. Best practice number 4 is generative activities. Let me tell you what I mean by generative activities. Ask your students to take part in the learning and have them create something along the way. This can be notes, sketches, graphs, or bulletin points to name a few. Basically, you want your students to be actively listening and processing the information they are learning, rather than just listening and watching a video. يبقى النشاط الرابع ده بيقول لك اللي هو ايه listening and watching video. Get ازاي your الاولاد students more involved يسمعوا. in the video learning experience by asking them to produce something. It can be as simple as asking them to take notes. Other examples of يا generative ريت نكمل activities الفيديو ده وبعدين includes having students create a physical model as the video guides them through how-to steps, or summarizing and explaining information in their own اللي هو words. يعملوا تلخيص Would you like وسمرايز. to hear your students' responses to generative activities? Here's how to enable audio responses in Edupuzzle. بس بيقول لك ايه open mind question to encourage بقى critical thinking عشان تشجع التفكير الناقد. What do you think ماذا تعتقد happened as we result في النتيجة؟ turn on audio بقى audio response. ممكن الولد يتكلم بالمايك ويقول رأيه في النشاط اهو زي ما انا قلت اهو. اوف دي تخليها اون allow audio response وتقول له say. اقول له next اهو. بصوا اللي انا عملته. طيب يبقى ده كده معاد تمام. يبقى انا ادخل على الشرط وخلصت انا السيري بريكسس
صح؟ ادخل على ده على طول بقى. هنا بقى tips from master trainer. دي خطوات As teachers, من we like ماستر to say, ترينر. sharing is caring. عرفنا بنخلص ونبتدي منين؟ من الثلاث شروط. يا رب بس نكمل. Better together. And on the spirit of sharing, I was thinking we could start a collection of tips. Yes, tips from the master trainers. We will start these tips from trainers here at Edupuzzle, and then we will open them globally. Soon, you will be able to listen from tips from Edupuzzle coaches, EdTech coaches, teachers, librarians, you name it. We want to hear from everyone. And if you don't consider yourself a master trainer, I know you are. So don't be afraid to share a tip or two with us. Click on the next note to access this collection of tips. هنا بقى tips from master trainer. دي الخطوات، اتفرج عليها براحتك ونقول continue. يقول لك لو انت مش عارف ان انت ماستر ترينر، لا انا بقول لك ان انت ماستر، يو ار ايه ماستر ترينر. اوكي، مش هنعمل من هنا، هنخش من هنا. يا رب نكمل عشان الوقت. بس خد بالك كل حاجه بتكملها اهو بتروح فاكر دي. هاو دو يو سبيل Edupuzzle. ازاي تسبل Edupuzzle؟ يلا. وعندي في سؤال مالتيبلاي تشويس، فلازم تسمع الفيديو كويس. يا رب نكمل قبل النور ما يقطع. Very creative ways people have spelled our company name. So, what is the right way to spell Edupuzzle? Let me clear up this long time Edupuzzle mystery. Edupuzzle, it's spelled with a capital E, and that's it. Nothing else. Just one word, and no other letter is capitalized. Now, you might be thinking, haven't I seen Edupuzzle spelled with a lowercase e somewhere? Well, we only do that for our logo.